Salve a tutti, iniziamo. Benvenuti a questo webinar che verrà tenuto da me, Davide Casale, che sono il direttore tecnico, come si diceva una volta, di Shortcut IT Engineering, e dal nostro partner della tecnologia di Active Defense, che vedremo nel corso della presentazione, nelle persone di Tim e Matt di Illusive Networks. La presentazione sarà in italiano per quanto riguarda la prima parte, così saremo tutti più rilassati, e in inglese per la seconda parte tenuta da Tim e Matt. Io vi evidenzierò e vi spiegherò qual è la problematica che sfortunatamente tutti conosciamo, degli attacchi di alto profilo portati avanti dai cybercriminal verso aziende e infrastrutture varie, mentre Tim e Matt proporranno una soluzione, quindi una metodologia che è quella dell'active defense, che porta un po' di speranza in questa guerra cibernetica in cui viviamo tutti i giorni. Chi siamo noi? Shortcut IT Engineering è una società nata una ventina di anni fa, quindi ormai abbiamo già la nostra età, con focus quella che una volta era la sicurezza informatica e adesso la chiamiamo tutti cyber security. Andiamo direttamente però al nocciolo dell'argomento del nostro webinar. Vedremo le tecniche utilizzate dai cybercriminal per attaccare le aziende in attacchi di medio e alto livello, quindi comunque attacchi mirati dove l'obiettivo è preso di mira e dove l'attacco viene portato avanti, definiamolo manualmente, quindi non attacchi di pesca a strascico. Vedremo gli attori in gioco, perché ormai i cybercriminal non è più il ragazzetto nella stanza oscura in Cina e in Russia, ma sono organizzazioni che niente hanno da invidiare alle company più complesse, sebbene lavorino nel lato oscuro, e le fasi di attacco. Quindi scouting and fingerprinting, hacking and penetration, lateral movements, data breach, ransomware and ransomware request, eccetera. E vedremo una luce alla fine del tunnel, almeno quella che potrebbe essere una luce o comunque tecniche innovative per mitigare la situazione di questa cyber war di cui tutti possiamo essere vittime. Perché parlo di cyber war? Perché ormai la situazione sta diventando abbastanza critica tutti i giorni. Che internet era un posto un po' pericoloso, lo sapevamo, che dopo pochi minuti di esposizione di sistemi o applicazioni su internet, qualcuno passa a dare un'occhiata e ad attaccare, ok. Ma sappiamo anche che internet è condizione sine qua non, è condizione indispensabile al giorno d'oggi per qualsiasi tipologia di business. Il problema è che le architetture applicative e infrastrutturali, man mano che la tecnologia si evolve, stanno diventando, almeno in questo periodo, poi magari riavremo una curva di semplificazione, ma in questo periodo storico continuano a essere sempre più complesse, sia in termini di architetture, sia in termini di sistemi, sia in termini di applicazioni. E quindi la superficie di attacco è sempre più difficile da tenere sotto controllo. KISS, keep it simple stupid, più si riesce a tenere semplice una cosa, più si riesce a tenere sotto controllo, però in questo momento non si riesce a tenerle molto semplici. E noi che facciamo la difesa, basta un singolo errore e l'attaccante trova la strada, trova l'anello debole della catena per compromettere tutto. Ovviamente stiamo parlando di attacchi mirati, non di mass phishing, di pesca a strascico. In breve, per non farla lunga, qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che in questa arena di combattimento di cyber security è tutto più a favore degli attaccanti, dei bad guys, e i poveri difensori si ritrovano estremamente sbilanciati in questo combattimento.
Vediamo quali sono gli attori in gioco. Così poi vediamo gli attori in gioco, come si muovono, e poi vediamo le possibili soluzioni date dall'Active Defense, da questa nuova idea. Non così nuova, ma abbastanza nuova rispetto al resto. Gli attori in gioco sono fondamentalmente i black hat hackers, che è gente che si spazzola internet tutto il giorno, tutti i 365 giorni all'anno, per trovare vulnerabilità sui perimetri o applicazioni di perimetro o terminatori VPN o qualsiasi cosa che sia visibile da internet di aziende in tutto il mondo. Raccoglie, trova una vulnerabilità alla torneria di una città, trova la vulnerabilità a una utility di un'altra città, trova una vulnerabilità in un altro paese, in un'azienda che fa logistica, se le mette da parte. Se le mette da parte e le vende ai cybercriminal veri e propri, che sono quelli che poi portano avanti l'attacco in termini di data breach, sfruttare quello che hanno rubato, oppure di cifrarlo, ransomware. Le ransomware factory sono gli sviluppatori, quindi sono coloro che programmano i tools di malware o ransomware che utilizzano poi i cybercriminal per prendere il controllo della infrastruttura telematica, della infosfera di una company e poter a quel punto portare avanti una richiesta di riscatto. E poi ci sono i cybercriminal hackers, che sono gli hacker che lavorano col cybercriminal, che fanno parte strettamente dell'organizzazione del cybercriminal. E vedremo la differenza rispetto al black hat hacker. Diciamo che il black hat hacker spazzola e poi vende al cybercriminal gli accessi. Il cybercriminal hacker è quello che si insinua usando quelle vulnerabilità comprate, passa i mesi nella vostra rete, nella vostra infrastruttura telematica a trovare le cose interessanti. Ormai, come dicevamo prima, le strutture dei cybercriminal sono molto strutturate, come le company, diciamo, del mondo chiaro, dei buoni. Per cui vengono offerti al cybercriminal anche tutta una serie di servizi in outsourcing, di criminal services in outsourcing. Vi sono call center, specialmente in India, per chiamare le vittime e fare le prime trattative, quindi non usano solo più le mail con la richiesta in Bitcoin o il messaggio lasciato sullo schermo come il massive phishing o il massive ransomware, ma hanno il loro servizio di call center non riconducibile direttamente a loro, che fa le telefonate alle vittime e alle persone delle vittime. Hanno analisti finanziari che fanno la valutazione dei target che sono disponibili dai black hatter, in modo da scegliere i target che sono più interessanti a seconda di come è organizzato il cybercriminal. Hanno i financial analyst che gli dicono quanto è corretto far pagare a quella vittima, quanto quella vittima sarebbe disposta a pagare nel caso che gli ho rubato delle informazioni o gli ho conquistato la rete o gli ho cifrato tutto. Servizi di crypto mixing per anonimizzare il più possibile le transazioni poi in criptovalute. Una parola veloce: cosa sono i crypto mixing? Sono servizi dove fondamentalmente la vittima paga in un portafoglio Bitcoin o altra criptovaluta. Il servizio di crypto mixing suddivide tra i suoi affiliati, che normalmente sono migliaia, questo pagamento, quindi il pagamento arriva in un portafoglio e poi viene diviso su migliaia di portafogli, che poi fanno altri spostamenti su altre migliaia di portafogli, che fanno altri spostamenti su altre migliaia di portafogli, fino a ritornare su un certo numero di portafogli del cybercriminal, in modo da anonimizzare il più possibile la transazione, perché è vero che il Bitcoin di suo c'è la blockchain e quindi non è strettamente anonimo, come alcuni pensano. Però una volta che hai fatto migliaia di transazioni intermedie diventa veramente difficile. Diciamo che i governi e le agenzie governative stanno combattendo molto in questi servizi di crypto mixing, quindi in questo periodo ne hanno chiusi veramente tanti. Però qualcuno a disposizione dei cybercriminal c'è ancora.
Quali sono le fasi di un incidente di ransomware in generale? Normalmente abbiamo 3 fasi: l'accesso iniziale, il consolidamento dell'attaccante e poi a questo punto l'impatto, nel senso fa le cose malevole che voleva fare. Come possono essere entrati? Possono essere entrati via phishing, aver trovato delle credenziali valide, di servizi esposti su internet, applicativi, VPN o altro, e a questo punto entrare. Oppure hanno trovato delle password valide, magari da data breach di terze parti, LinkedIn, Foodora, Adobe, classici, e gli utenti usano password simili a quelle con cui si erano registrate con le mail aziendali a servizi terzi, che hanno subito data breach. Oppure hanno trovato delle vulnerabilità su servizi esposti, quindi SQL injection, remote command execution, eccetera. Oppure sono riusciti a inoculare via mail con un documento malevolo un malware che è stato eseguito all'interno dell'azienda. A questo punto sono riusciti ad avere un command and control interno che parla fuori, parla con i sistemi di controllo dell'attaccante, e iniziano a fare lateral movement, quindi a guardarsi intorno, privilege escalation per ottenere più accessi amministrativi di più alto livello, e a questo punto rubano dati, cancellano i backup, cifrano l'infosfera aziendale. Per farla più semplice, le fasi scouting and fingerprinting si guardano intorno, più i black hat hacker, hacking and penetration, black hat hacker e gli hacker del cybercriminal, lateral movement, iniziano a guardare tutto quello che c'è, data breach, portano fuori, prendono, cifrano, ransomware request, hanno in mano la vittima. Chi degli attori che abbiamo visto prima si muove in queste fasi? Nello scouting and fingerprinting, il black hat hacker e gli outsourcer, quindi financial analyst per valutare i target buoni e quanto può pagare la vittima. Per cui il cybercriminal a questo punto si guarda il menu del ristorante black hat hacker, quindi dice: oggi per il mio business qui abbiamo a disposizione credenziali per entrare in questa utility, per entrare in questa banca, per entrare in questa company che fa 20 milioni di euro di fatturato, 100 milioni di euro di fatturato, e a questo punto compro dal black hat hacker che in linea di massima dà una mano tecnica, poi non c'entra più, e ci penso io cybercriminal con i miei hacker interni, sfrutto questi percorsi di penetrazione che mi hanno venduto belli pronti e entro nella rete aziendale. Entro nella rete aziendale e faccio hacking and penetration, quindi con l'appoggio di quello che mi ha dato il black hat hacker, o comunque, che tra l'altro non si conoscono, anche loro tutto anonimo, a cellule separate, neanche fosse Al-Qaeda, di antica memoria. Il cybercriminal a questo punto è quello che si passa i 2 mesi all'interno della vostra azienda a consolidare la posizione. Il black hat hacker ha altro da fare, da trovare altre aziende. A questo punto l'attaccante prende possesso di tutti i sistemi, credenziali amministrative, c'ha tutto il suo tempo finché non lo beccate. Se lo beccate lui fallisce e passerà alla prossima azienda. Server, storage, security equipment e così via. E iniziano anche i cosiddetti movimenti laterali, cioè esplora, recupera credenziali amministrative, ad esempio, come spesso c'è un Microsoft Domain, credenziali Active Directory, gli hash, li mette sotto crack, cerca credenziali cachate in memoria sulle macchine Windows un po' più vecchie. Diciamo, sono tutti percorsi di attacco, attack paths molto, molto noti, anche se con i meccanismi classici di cyber defense, cioè la classica passive defense, non è così facile individuarli quando sono in atto, perché si confondono con il tran l'uso normale, classico della rete degli utenti e della rete aziendale fatto dagli utenti. E questo però, il lateral movement, è proprio il bastione, l'ultimo bastione in cui bisogna muoversi per salvarsi. È peccato che dove bisogna muoversi, se andiamo a vedere la matrice del Mitre sugli attacchi, non è proprio 2 cose. Per chi non la conosce, il Mitre raccoglie tutte metodologie di difesa e attacco in tutta una serie di documenti, tra cui le famose matrix del Mitre, dove è possibile avere
una buona visione di quali sono i modelli sia di attacco che di difesa. Se andate poi sul sito del Mitre, che sarebbe quello della slide dopo, potete trovare tutte queste matrici attive dove cliccando potete espandere, avere tutte le spiegazioni delle varie tecniche d'attacco o fasi di attacco. Quindi abbiamo le fasi: accesso iniziale, esecuzione, persistenza, privilege escalation, fino ai lateral movement veri e propri, command and control, eccetera, e per ognuno di questi le tecniche di attacco. Quindi, se guardiamo il lateral movement, exploitation di servizi esposti via rete, interno o meno, remote service hijacking, uso di meccanismi di materiale di autenticazione relativo, certificati lasciati sulle macchine o altro, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non vi tedio con la matrice del Mitre, però per chi magari non l'ha mai guardata è molto interessante navigarci dentro. E lo trovate ovviamente sul sito del Mitre americano. Lo consiglio proprio, perché sono proprio costruite in base a real world observations, quindi a analisi sul mondo reale. Quindi, classico esempio di lateral movement: in qualche modo hanno convinto un utente a lanciare un eseguibile che aveva il suo dropper. Il dropper è il pezzo di codice che va a scaricarsi poi dal suo command and control i pezzi cifrati di codice attivo che poi fanno quello che vuole l'attaccante, e quello che vuole spesso è recuperare credenziali in memoria, recuperare credenziali con varie tecniche di attacco classiche di reti Microsoft, Kerberos hosting o altro, fast hash, eccetera. A questo punto conquistare e arrivare fino ai gioielli della corona, quindi arrivare fino a le informazioni più critiche o più interessanti dell'azienda. Le fasi del Mitre dalla 6 alla 9 sono quelle quando vi hanno già conquistato. L'altra fase è il data breach. A questo punto i nostri cattivi portano via dati interessanti per due motivi: o per venderli, punto B, sul dark web, perché potrebbero essere interessanti già di loro, o per ricattarvi su questi dati, perché magari sono dati di ricerca e sviluppo e non volete che vengano pubblicati, o per problemi di immagine o quello che è, oppure vi cifrano tutto. Se non avete i dati chissà che interessanti, vi cifrano tutto, tutta l'infosfera della telematica dell'azienda, e a quel punto vi fanno chiamare dal cyber criminal call center o mandano email nei casi di riscatti più piccoli, e iniziano la trattativa di riscatto. Pagare o non pagare? A questo punto la vittima, a seconda della sua situazione e del corpus legale, non dimentichiamoci del paese dov'è, perché in alcuni paesi è ovviamente illegale pagare un riscatto, compreso il nostro tra l'altro, e in molti paesi hanno vietato alle assicurazioni cyber di coprire col premio, coprire con i soldi dell'assicurazione il pagamento di riscatti. L'assicurazione vi coprirà costi di ripristino o altro, ma non il pagamento dei riscatti. E la tendenza in tutti i paesi e tutte le assicurazioni è andare verso questo comportamento. In ogni caso la transazione a quel punto, se avverrà, se qualcuno paga, avverrà attraverso i crypto mixer, si recupereranno delle criptovalute e si pagherà, verrà anonimizzata attraverso il discorso di crypto mixing che dicevamo prima. Comunque è meglio non pagare per un milione di motivi, perché è un illecito, perché sennò il mercato del ransom va sempre più avanti, eccetera, eccetera. Adesso vediamo alcuni casi reali che abbiamo visto noi in prima persona con dei nostri clienti nel 2021, 3 casi di tipologia diversa sia come ambiente che come tipo di attacco. Il primo è una banca medio-piccola diciamo, vulnerabilità, applicazione di raccolta curricula e di risposta a richieste di personale della banca pubblicata su internet, applicazione che girava su un'istanza Linux da mainframe, quindi un'istanza Linux che girava una SUSE, una Linux che girava su ZOS, sulla stessa rete del mainframe, pubblicata direttamente su internet tramite un reverse proxy, ma che faceva da reverse proxy e basta,
SQL injection e remote command execution sull'applicazione, e questi si sono trovati direttamente sulla rete interna della banca e hanno iniziato a fare lateral movements e si sono copiati tutti i codici SWIFT per i bonifici internazionali della banca, i codici SWIFT della banca, in cui la banca si identifica sul circuito SWIFT per effettuare i bonifici. Per fortuna più o meno li hanno fermati in tempo, dopo, e anche, come dire, disattivato quei codici SWIFT, eccetera, eccetera. Secondo caso reale, un ospedale molto grande del nord Italia, VPN nomadiche date in periodo Covid per emergenza a 1000 utenti degli utenti interni, su 3000 utenti circa, 1000 gli sono stati dato l'accesso in VPN nomadico, col client VPN, con la login e password dell'Active Directory interno. Immaginatevi che il livello di complessità potessero avere buona parte di quelle password. I cybercriminali hanno recuperato credenziali da data breach di terze parti, in questo caso Fudora, dal data breach di Fudora, e c'erano password uguali praticamente dentro il data breach di Fudora a quelle usate dall'azienda, quindi il tizio la persona si era registrata come personataospedale.it su Fudora per farsi consegnare il cibo, il pranzo, e sono stati trovati diversi account di questi che erano ancora validi e validi per la VPN. Sono entrati, si sono andati avanti un paio di mesi, gli hanno cifrato tutta l'azienda. Per fortuna non sono arrivate le snapshot delle SAN. Erano degli attaccanti distratti e quelle non le hanno viste, quindi hanno potuto recuperare dagli snapshot delle SAN le macchine virtuali e più o meno tutto. Ci hanno impiegato 3 mesi, però sono 200 server, a rivederli tutti, a pulire, a sbattere fuori l'attaccante completamente. È stato abbastanza un bagno di sangue. Terzo caso, produzione industriale. In questo caso l'applicazione CRM degli installatori del prodotto che faceva questa azienda su internet in DMZ, con la pagina amministrativa di Tomcat JBoss raggiungibile direttamente su internet, con credenziali banali. Non era admin ma quasi. Gli hanno installato una shell JSP, sono arrivati in DMZ sul sistema operativo, regole lasche tra la DMZ e l'interno, sono arrivati all'interno. Qui è carino, nel senso è originale, non gli hanno installato nessun ransomware o altro, gli hanno fatto delle group policy di dominio con un domain script che ha usato il BitLocker di tutti i server per cifrare i server e poi li hanno ribootstrappati. La password però la sapevano solo loro. Non sono riusciti a recuperare la telematica e i server, hanno dovuto rifare tutta la telematica dell'azienda da zero, ci hanno messo 4 mesi e hanno perso quasi €1 milione tra danni, eccetera. A questo punto, che ci preoccupiamo, torniamo allo sbilanciamento tra attaccante e difensore. Il SANS suddivide i vari livelli di cyber security in architetture, difesa passiva, cioè classico perimetro, interno, esterno, così, firewall, intrusion detection, anomaly detection, reverse proxy, web application firewall, anche endpoint protection, eccetera. Cioè ciò che è indispensabile cerca di bloccare l'attaccante perché non deve entrare. L'active defense, invece, vedremo nella presentazione di Matt e Tim, si focalizza dopo. Quindi, ok, è stato superato la passive, l'attaccante è dentro, come lo becchiamo? Intelligence, sono threat intelligence, cyber intelligence, eccetera, per riuscire ad avere una visione di se qualcuno mi vuole attaccare o altro. Offense, ovviamente, non si può fare. Vuol dire che tu stai attaccando Si possono fare l'offense in termini legali, nel senso che attacco con degli avvocati, ma normalmente l'attaccante non sa neanche chi è, ma non l'offense nel senso che riattacco l'attaccante, quello sarebbe un illecito. Infatti c'è una X anche per i SANS. Quindi la difesa passiva è basata sulle kill chain, sui metodi di attacco conosciuti e cerca di bloccare. Focalizzata sul fatto che qualcuno mi faccia un'intrusione, molto meno sui movimenti laterali interni. Qual è il problema della difesa passiva? Che
quando si deve focalizzare sui movimenti interni, le tecniche, i metodi della difesa passiva hanno tempi troppo lunghi, effort troppo grossi, che ne so, mi guardo tutti i log in azienda per vedere che cosa se c'è qualcuno che mi sta facendo qualcosa. Ci metto troppo, è troppo faticoso, non riesco a stare dietro all'attaccante, è sbilanciato a favore dell'attaccante. L'active defense invece parte dal principio, dal momento in cui l'attaccante è entrato in azienda, è sulle mie macchine, si sta muovendo e cosa devo fare? Devo ridurre le sue opportunità, avere dei meccanismi, come vedremo può essere anche la deception, di ritardarlo e beccarlo in modo da con metodi che devono essere veloci e avere un effort molto più limitato che con le tecniche di passive defense. Quindi ribilanciare le possibilità della difesa rispetto all'attaccante. E di questo, e anche di metodi pratici per fare questo, vi parleranno Tim e Matt, i nostri partner. So, Tim and Matt, if you want to give a fast presentation of yourself and go. Thank you. Fantastic. Thank you very much there. So just move over and see if you can see my screen. We're all good. You can see Illusive, Active Defense and Ransomware. We can, Tim. Fantastic. So just a little bit of an overview on who Matt and I are, who Illusive are. So my name is Tim Nursel. I run field engineering for Illusive for Europe. And who are Illusive? What is this active defense journey that we have been on? So we were founded in 2014 by elite hackers, and it was really built as a solution built by attackers to stop attackers. So everything that we're coming from is how do pen testers, red teamers, APTs, all of these kind of things break into networks? And then how can we design a solution as part of active defense to combat that? You see there's a number of different logos that we can integrate with, and we are still undefeated against over 100 different red teams, be that NSA, Mandiant, Cisco, and it's a badge that we wear very proudly. But what it really means is what we're doing is working. The way that we're coming to the problem, as we just heard from that, trying to move the seesaw to back into our court, making it so that we can defend properly. What we're doing is working, and that's why we have specific customers in here. And as you can see, large financials, some of the biggest companies in the world, and we are stopping real attacks. We are stopping real ransomware. And this is where our active defense journey comes to at the moment, and why we can start to talk about what it is that we're seeing within ransomware. If I start to move this into what is it that Illusive is seeing within ransomware, what is it that we wanted to talk about? So the first one, ransomware is not just commodity malware. We're not in that place that EDR technologies and EPP feel incredibly well of. There's something which is known malicious, it gets onto a machine and encrypts it. We've moved past that when we start talking about ransomware and some of the more sophisticated ransomwares that we're seeing hitting enterprises, certainly. When we're seeing those 100 million euro ransoms, that's not traditional ransomware that is, again, infecting one server or one machine. What we are seeing is the tools, techniques, and procedures of sophisticated hackers. We're seeing lateral movement. We're seeing that they're using LOLBAS, which is living off the land binaries and scripts, and they're moving with real credentials. We're not seeing that we have to wait for the latest 0-day to try and move throughout networks. Ransomware gangs have discovered, as have pen testers, red teamers, and the rest of the
offensive infosec security that moving with real credentials is actually easier, and there are so many of them lying around in a network. Just by auditing, we can find very often domain administrators who have logged in and have cached credentials, or local admins that are shared across machines. So we're seeing that ransomware gangs are also doing this. We're also seeing that they're evading traditional defenses by not showing their hands. They are looking at machines, finding that it has specific EDR, that it's got specific DLP, identifying what these defenses are, and then building a strategy to either not flag this or to bypass it completely. And we have seen some of these. Certainly, if we think back at the start of the year when SolarWinds hit, there were a number of bypasses to EDR that came out and that were used by these threat groups and now used by offensive security engineers worldwide. What we also see with ransomware is that it moves at computer speed and not human speed. It's not spending 10 minutes figuring out what users are logged in. It's not spending an hour figuring out what data is sensitive on file servers. What we see that it does, it gets in and it can rip through networks in a matter of minutes. Even if it starts on a low-level machine, it starts in the finance department or HR from a CV that's coming in. It can move from there to a full enterprise compromise, sometimes within a matter of minutes, and large enterprises, a matter of hours. And this doesn't give us enough time to respond as humans. Our SOCs are still full of humans, as we need them to have, the people that have got this knowledge and that can determine whether a threat is good or bad or what's happening. But ransomware is indiscriminate in this way, and it will just move through networks. So understanding what the problem is and how Illusive is coming at it, and thinking of it less of just ransomware or an encrypting piece of software, we can apply techniques to it that's going to stop that. So if we go through what we see as a traditional or typical ransomware process, and then we can apply how Illusive Active Defense works on there. We start with this distribution or initial access. We've all seen the phishing emails that come through, or go to a website that happens to be have malware as part of it. And the user will click on that dropper, they'll read that email, they'll click on those links, and we know that it's going to happen. We have to take assumed breach and say, sooner or later, this is going to happen. It will reach out and download its toolkit. It will then do infection or staging. It's persistent. And this is where sometimes it will download a stage 1 or a stage 0 just to check, what controls have I got? Can I find firewalls? Can I find EDR? Does it look like I'm in a sandbox? What processes are running? Can I find VMware kernel drivers? All these kind of techniques that we see ransomware and APT groups using to try and evade protections. We then see privilege escalation happening, whether that's on the endpoint, whether that's moving throughout the network to find credentials that have been left. And then that persistence is gained. We start to move throughout the network. We find targets that actually are useful as a ransomware gang. We spread onto these using credentials that we found, techniques that we have, and then eventually we actually launch an attack, whether that's deleting backups, whether that's actually ransoming. And there's just an example of some of the ransomware families that we have seen and protected against. And this is great. There's nothing particularly new here. So what is it that Illusive can do to stop this enterprise ransomware? If we go back through some of the areas that we spoke about here. So this infection, staging, persistence, what is it that Illusive can do here?
So Illusive is an agentless technology. You won't find a scheduled task. You won't find a service that's called Illusive. So there isn't something that can be disabled. There's nothing that a threat actor can do to figure out exactly what it is that we're doing. And therefore, threat actors are more likely to actually try attacks. This privilege escalations that we're seeing and this lateral movement through credentials or identities, Illusive can actually go and remove these credentials. And we're not removing credentials needed for business operations here, but we are removing those administrative or privileged identities that are left within the network. And I will show you that in just a second. We can then plant deceptive credentials, meaning that if somebody does try to escalate privileges or they do try and look for these domain admins that may be logged in, actually Illusive, we can give deceptions for these, as well as pulling forensics and have a respond capabilities with EDRs and SOARs. And that's great for the first part. We've stopped that lateral movement before it could start. When we also start to see this network scanning for high target individuals, Illusive has a way that it can slow this process down. And if we think back to that moving at machine speed, giving you that extra time that we need is something that Illusive can do. So we slow that attack, we can make the right decisions. We can also remove, again, that sensitive information that we see ransomware is using. And with our deceptive links, with our deceptions in the network, we can trigger that something is happening. So if the actual attack does happen, again, we can really slow that process down to give us the time to respond, as well as stop that encryption. So we will actually stop ransomware running. And again, without any kind of agents installed, we can do all of this. And that gives us some risk scores that we can start to pull out of it and say, based off the network, based on what we've done with cleaning, this is what we can do. And if I just open up, let me find where we've gone. Here we go. The Illusive console and show you some of those things, show you the cleaning that we can do to prevent that attack, the identity hygiene that we can apply to a network from Illusive. We're starting here with what we'd expect a network to look like. Pretty much every network that Illusive is deployed into looks something like this. We have domain controllers with a number of connections and credentials. And all of these lines, these are real connections, real sets of credentials within networks. And if you've ever had pen testing, if you've ever done red teaming, as we've spoken about within this presentation, you'll know that the report says something like, I gained access to this first machine through all the things we just spoke about with that initial access, whether it's compromised websites or emails, and then move laterally with credentials that we found in memory or local admins or excess permissions within Active Directory, until eventually they gained access to a domain controller, took all the passwords and gave you a very pretty report that said they managed to gain access. And we as Illusive used to do all of these things as pen testers, as nation state threat actors. And when we came to the table to say, how could we prevent these things? We built this audit capability to give you these kind of network diagram, but also cleaning capabilities. And when I spoke previously about how we can clean, with the Illusive platform, we can go in and clear all these violating paths, remove where a domain admin has logged in remotely to fix something and that credential is stored, or somebody saved their password into Chrome and that password could be used to gain access to your SaaS applications or into your Azure. And if we go and clean these, again, completely agentless, Illusive can push out and we can remove these credentials. We can remove that fuel that's used by threat actors, remove the connections to our domain controllers that aren't required for business operations. So when the pen tester, red teamer, whoever the threat actor is, again,
gains access to this machine through phishing, they're no longer able to move laterally because we've removed all of that fuel. We've removed that ability. And that would be great to be able to stop us, but we know that threat actors will carry on trying and they'll keep trying different things. So how do we put alerting capabilities into here? And this is where the deception element of active defense comes into here. And that's where we can move a network that looks like this, that's incredibly clear. We can deploy deceptions out and create a very hostile environment for threat actors. And no longer is it we land on one machine and not able to move, so maybe we try and phish someone else. Illusive makes this network now look like this. And to a threat actor, that same machine now has 6 different connections on it, 6 different sets of credentials, 6 different ways that they think that they can move laterally, 6 different things that ransomware will try and use to move, 6 sets of shares potentially that it will try and infect. However, it's not actually able to move laterally, and Illusive will alert here. And if I just show you that as well, and show you what this looks like, both that before and after. We have 2 machines here, which are pretty much identical. We've got a small attack tool, and all this is really doing is using some off-the-shelf tooling and doing things like show me where we've got credentials stored in memory. And we see we've got credentials stored in memory for this user. And we're also looking for other ways that we know that ransomware moves laterally. Moving through shares, moving through RDP, moving through FTP, looking for stored RDP credentials. And there's not actually an awful lot in here. This has been cleaned with ASM. But we can see we still have a way to move, and we can use these credentials, and we could move against one of these machines. Also, as we don't have ransomware protection on this, we don't have Illusive's ransomware protection. This file that we have here that's unencrypted, if I try and encrypt it, it's going to encrypt. This is real ransomware actually running, and we see that it's now not encrypted. And that's that standard ransomware attack that we'd expect to see. It moves through the network, gains access to a machine, and then is able to ransom the machine. Now, if we compare that to this machine, and this machine has some elusive deceptions placed on it, we see we now have much more information available to that threat actor. We've got shares that have been mounted. We've got browsing history that looks like it goes to very sensitive parts of the network. We've got credentials stored both in memory and for terminal services, so stored RDP credentials. However, if any of these are used, Illusive's going to alert here. We see we also don't have an Illusive agent running. There's no services running. And if we try and use these, they won't actually connect. We also have this same unencrypted file. However, if we try and encrypt it at this point, we'll see the ransomware seems to be doing something slightly different. And this file now isn't encrypted. So whatever protections we've got in place has stopped that ransomware from running. And if we look what that actually looks like as well, if we go back into the Illusive console and look at incidents, we see we have an incident for that machine, and it's telling us that ransomware has been detected. So we've seen ransomware.exe. We can see where it came from. And we see that that ransomware has been blocked. It accessed some of our deceptions. It tells us the type. But we've actually stopped that ransomware process there. So not only have we removed all of those credentials as we saw here, not only have we removed that lateral movement ability, but by putting deceptions in there for a detect and respond capability as well, we're able to detect that ransomware that's touched our deceptions.
we're able to see where the process came from. And if I just very quickly show you some of the capabilities that we have as part of our forensics, we can see that we've taken a desktop screenshot. We can see exactly the same information, those same tools that are really running on that endpoint. So we can see that that's what happened. However, the files haven't been encrypted, and we can see things like our command prompt history as well, showing us where did that executable run, that ransomware process, encrypting all of these files, but not actually encrypting any of the files on the real endpoint. And that takes us back to what is it that we've just able to show you within Illusive. Not only have we had protections in place there to stop ransomware, to stop encryption, all the way back to what is it that ransomware is doing. Gaining access to the initial machine, we've made sure that that machine can't move to any high value targets. We've made sure that the environment is a much cleaner threat landscape, enabling us to stop that ransomware before it gains access to any sensitive machines. We've also made sure that we've got an alerting mechanism in place. So when any kind of advanced nation states, red teamers, whatever it might be, when they try and move within the network, when ransomware tries to move to more machines, we have an alerting mechanism in there and we can stop that. And then we have managed to fully stop that ransomware. We've stopped that attack. We have blocked that process, and we have saved that system and saved all of those files. The only other thing that I wanted to talk to you about as well is when we talk about we've slowed down that process, we've given you time. When we started encrypting, you see this has gone on for a number of seconds. It actually keeps going on, it's moving until eventually it's getting stopped. Illusive is slowing down all of these processes. And once we've given you sort of these file servers, if you go and try and move into them, Illusive, even once it started alerting, we make it much more difficult for threat actors to move around. We make it a lot slower to respond within the network, a lot slower to gain access. If you try to RDP to these machines, it's going to take a number of seconds as opposed to a number of milliseconds. And that's how we can start to give SOC teams, how we can start to give incident responders more time to be able to make the right decisions, which means that we're then able to give the right decisions. We're able to respond in the correct way. That's everything that I wanted to show you today. If there are any other questions, please do ask either within the chat or reach out directly to us. I'd be more than happy to go through this and show you what else we can do. Thank you ever so much, everybody. Any questions, that would be great. So thanks, Tim. That was a great session. And for the audience, anybody that wants to raise a question, you can do that in the Q&A. There are a couple of questions that have come in as well, which we can take as part of the wrap-up conversation. But please do feel free to put anything into the Q&A as well, and we'll take those. And alternatively, we can also take questions after the session, either via the team at Shorcan or via Tim and myself. But Tim, one of the questions that has been raised is, does Illusive detect all types of ransomware families? Sure, and that's a great question, and something that you really need to think about when we're thinking about these threats. So the way that Illusive detects and the way that we have created our ransomware story is less about ransomware families and more about behaviors of ransomware. And that's why we can say we've detected a large number of types of ransomware. That's why we can say as Illusive, none of our clients have ever been impacted by ransomware, because we have this approach whereby if it starts encrypting files, that's the point whereby
we will stop it and we will detect. So do we detect absolutely every ransomware family? I haven't tested every single ransomware family. However, we have a great R&D department who are testing these things, and all the ransomware strains that I have tested against Illusive, we have stopped. And it's more of a mindset of how ransomware works than it is every single binary and every family trying to test that against Illusive. Fantastic. Thanks, Tim, for that. I'm just looking through the list of questions here. There's only a few. The other one that came up is deception and this approach only suitable in more mature security environments? And we hear that quite fairly often, the am I tall enough to ride this ride kind of question. And yes, we do have, as I started off, some large financial organizations and large organizations with Illusive. However, the most value that the clients who get the most value out of us are actually the smaller, the mid-level organizations, whereby we are preventing and stopping a large number of threats that aren't covered by other technologies. So there isn't a certain maturity that you need for active defense. And actually, the problems that we solve, we may do it in a different way, but you can get more value by not having every technology out there already. So no, absolutely, it's not just for larger organizations. We have a plethora of different types, and we help all of our clients. Fantastic, thanks, Tim. And the final question here was, you've mentioned that there's no persistent agent on the endpoint. How does that work? How does Illusive run on those endpoints, and what's the approach that you take? Yeah. So the reason that we don't have an agent is so that threat actors can't detect that we're there. And it took a lot of development and work to figure out how to do that without an agent of any type. So what we actually do, we deploy out with technologies that are already within the organization. So whatever it is that you currently use for desktops and workstations to push out executables, something like SCCM or Intune or Landesk or BigFix or any of these, and we push out our deceptions through a very small executable that run on the endpoint, place all of those kinds of deceptions that we've just seen, do that cleanup with ASM, and then self-dissolve. And that enables us to be an agentless solution, but give all of that credibility and give all of that detect and response that we've just seen there. Thanks, Tim. Really appreciate that. So there are all the questions we had. David, I didn't know whether you wanted to just say a few words in conclusion of the session. We've got 2 or 3 minutes left, but I thought I'd hand back to you. But thank you, everybody, for your attention. Yes, grazie a tutti, grazie a Matt, grazie a Tim, molto chiaro, e almeno l'active defense e la deception forse ci danno una speranza di ribilanciare attacco e difesa. E direi che siamo stati puntualissimi, grazie anche per le domande a cui Tim ha risposto fino adesso. I think that we can say thanks to all, and next time, and hoping that active defense can be the future to defend our network at the best. Thank you, David, and thank you to all the attendees from Illusive as well. We're really looking forward to the opportunity to have ongoing discussions and to explore our partnership with SureCan as well. So thank you very much, everybody. It's been a pleasure hosting the event today, and we look forward to talking to you soon. Thank you all. Bye. Thank you all. Grazie. Arrivederci.